Now, let's go with our PowerPoint today. God's love for the nations, from our hearts to the ends of the earth. I would like to give a scripture in Psalm 67. Okay, in Psalm 67 verse 2, that your way may be known. His way may be known on earth. Not our way, not Twed's way, but His way. Say it with me, His way. God's way. That's why all we have to do is to obey. Dili ta pwedeng mag-create og atong pamaagi, no, at the top sa pamaagi sa Ginoo. We will just follow Him. We will just obey Him. No, for so many years I've been in missions. No, isa lang ako na-learn, obey. And obey even if you don't understand. To me, that is not blind obedience. That is, I call trust. Because when I obey God, I'm trusting Him for everything. When Abraham was called by God, God did not even mention where he is going. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, leave your country, leave your place, bring everything, and I will bring you to the place where I want you to be. A place where I have prepared for you. Walang nabanggit. Balik-baliktarin mo yung scripture o yung Bible mo. Walang nabanggit yan sa Genesis 12 kung saan sila pupunta. Basta ang alam ni Abraham, merong command ang Panginoon that demands obedience. That is the point. Si Mary, nung sinabi sa kanya nung anghel, magbubuntis ka, pero hindi magagaling doon sa magiging husband mo, kay Joseph. Hindi maintindihan ni Mary. You know, sabi ni Mary, mabuntis ko, ngaway laki. Unsaon na? No, murag ka ng mga dalaga karon ba? Salamat Ginoo sa akong mahimong anak. No, mahimong anak, una sa itong mahimong bana. Okay, wala may magawas nga anak kung may bana. So, pwede ba na? Si Mary ka ni Pastor, pwede man. Oh, pero si Jesus, isa ron siya. Hindi na pwede mato sa imo. So, we have to understand. Pero ang sagot ni Mary, si Mary, naglibog ito siya ba? Uli siya nga, siguro ang iyang lakaw, ingunanyo. Kung saan na lang ni? Maglakaw ko, mato palingki, mato sa templo, buntis niya, way bana. Saan na lang mani? May gani karon kay kanang mga, no? Kanang mga single mom, dawat naman nato na sa community because they are also victims of circumstance. Pero si Mary sa ilang time, batu-batuan ka. Kung mabuntis ka, nga way ni angkon sa imong gibuntis. And premarital sex during that time is not allowed. It is detestable before God. Batuan gyapon ka, dakpon gyapon ka, batu-batuon ka, hantod mamatay ka. And here comes Mary. Hindi niya maintindihan ano itong nangyari sa buhay ko, Lord? But at the end of the day, Mary said, be it unto me, Lord, according to your word. Sabi mo doon sa katabi mo, be it unto me, Lord. Come on. There's power in declaration. Be it unto me, Lord, according to your word. Maring hindi mo maintindihan kung ano na nangyari sa buhay mo ngayon. But if you will just surrender everything to the Lord and start trusting God, you will reach your destiny that God has set before you. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, we have some observations here. There are biblical truths that I'm going to share this morning. Number one, God's heart has always been for the nations. Totoo yan. Yung puso ng Diyos is always for the nations. When we talk about nations, when we read in your Bible about nations, it did not say
geographical nations or geographical countries. It says nations in the Bible, no, is what we call ethne. Ethne in the Greek, meaning people groups or group of people having their own language, culture, and traits. That is a scriptural nation. And in Psalm chapter 2, verse 8, sinabi niya doon, ask of me, and I will give you the nations as your inheritance. God is telling all of us today, ask of me, pangayuan ninyo sa kuwa. Kay tanang mga scriptural nations, I will give it to you as your inheritance. In Kimarat, sabi ni Kuya Sunny sa akin, Blair, hindi ko ginawa ito. Hindi ko kailanman nagawa ito kahit kaninong kaibigan ko. So sasabihin ko sa iyo, Blair, ibibigay ko sa iyo yung simbahan ng Kimarat. Pwede mong i-adapt yan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa Kimarat. Discipleship, revival, whatever you want in the church, I'll give you the free hand. Sabi ko, Kuya Sunny, sandali. Ang pinag-uusapan natin, medical clinic lang. Teka. Sabi ko, i-process mo na to. Sabi niya, yeah, Blair, but you have to consider this in prayer. Pwedeng magiging the word for everyone. Kimarat. Na daughter church sa the word for everyone, Davao. Ang kuyaw ani, kinahanglan na, doktor ma-assign dito. Medyo nag-iba yung mukha ni Red. What are you saying? Are you gonna bring my dad there? You know, kabalo ka, pag naay ginahimo ang Ginoo, usahay ang atong makitaan, ani lang kagamay, no? Diba? Gamay lang yun tayo ba? Micro lang. But God is a big God. And God is a God of much more. Ingon ani man ang Ginoo, God. Kung unsa lang ang need, mao po na yang i-provide. Pero kung dako ang need, dako po niyang i-provide. Remember ko itong una, mahadlok ko magminyo. Kay full-time biya ko sa church. Ingon pa sa taga-himog si Dula. Unsa imong trabaho? Pastor, sir. Unsa to? Pastor, sir. Mao man lang ko'y klaro, no? 25 lang, 25. Luya, kitsa pastor. 25 pesos na ipabayaran kay mao daw nang way klaro. Way klarong sweldo. Tinuod magina, tuunang panahon, grabe. Kanang 50 pesos nga allowance ako kada semana sa Hallelujah tuna. O na pa may taga-remnant sa Hallelujah diri si Ate no Denden ni Brada. Monday na day karon. 50 pesos lang ang semana allowance. Ludhan pa na nako. Mapuno pa nagluha ng platform na mo. Pero diha ra pud mi katog. Tungod kay makahiring man ko sa finance nga. Hala, makahatag ka tag-allowance kang Blair karong semana, ha? 50 pesos. Grabe, niludhan ng 50 pesos ba? Karong tagaan kag 50 pesos, marag, unsa man ni? Para sa buta. Pero during that time, we started from there. Wala ko ni kalit lang abroad. No. We walk in the mountains with Dato Rudy. Wala pa, bata pa man sa Dato Rudy ito na. Kaya ingon man siya, magulang daw ko niya. May ingon niya. Si Ninong Andre, I was with him. We started from there. Because God's love is for the nations. Let's go over with the PowerPoint. Psalm 67 reveals that God's blessing was never meant to stop with His people. It was meant to flow through them. Ang panalangin sa Ginoo, wala na Yeah, by the way, when we talk about panalangin, when we talk about blessings, we always, connect it to money. Kwarta ba? No, dili lang malamang panalangin.
Kanang imong madawatan diri ng mga spiritual things during Sundays, during your life group, that is part of the blessings. Don't just think na pag sinabing panalangin, akwarta na yun. No. Kanang maayo kag lawas. Di man na akwarta. Pero that is a big or huge blessing sa imong kinabuhi. Kanang wa kay maintenance. No? Senior na ka, pero wa gani kay maintenance, bisan antipara, wala ka. That is a blessing. Palakpakan na ito ang Ginoo. Usahay, ma-overlook na ito na ba? Tungod kay pagmingog blessing, kwarta naman ko dayon. Dili tanan kwarta, na uban ang blessing, good health, good relationships. Maayo yung relasyon, ba nag-asawa. Mauna ni-attend mi sa conference kagahapon ni Kuya Peter Kairos and Ate Christine Kairos. No, tungod kay we wanted to improve as a couple. Me and Che, Pastor Che, and Dr. Himes and Sister Sheng, we were there yesterday. And I invited them to come back because I wanted the relationship of every couple in this church to become strong. Usahay manggod, kanya-kanya na tayo ba? Di ba? O sige, mao mo nang imong gusto buhaton. Sige, ang imong sweldo, di ano mo gusto Pero kaning ako ani. No, those are the things. That is why no, a nation that is divided cannot prosper. A church that is divided cannot stand. A family that is divided cannot serve the Lord. A couple, whether it is married or mag-asawa pa lang, if you are divided, the Lord will never hear your prayers. That is why we need to be united. Sabi mo doon sa katabi mo, let's unite for the Lord. God blesses us with so that His ways may be known on earth. Yun yung sinabi sa Psalm 67 verse 2. God blesses us so that His ways may be known on earth. Ginabless sa Ginoo physically. May itong lawas, makalakaw pa ta. Samtang makalakaw pa ta. Manglakaw ta. Diba? Ingon pa ni Bishop Hurling. Ingon ang Matthew 28, panglakaw kamo. Usahay manggod pastor, wala lagi may pamasahe, wala nga may pang grab. Kung saan nakapag-atin o life group nga wala man ko'y pang grab. Social kayo no, grab car. Yan, si leader po. Mau pa, wala day kay pang grab. Sige, na kay Gcash, padalhan ti ka. Wow. Pati ang imong kaluwasan, gibayran si mo si leader. Kabalo ka, ingon si Bishop Hurley, basahan ninyo pagtarong. Basahan ninyo pagtarong. Ang ingon diya, panglakaw kamo. Wala ningon dito, pag-grab kamo. Literal kayo ba, no? Pero it makes sense. Di ba? Every time I go to the mission field, what I have is the heart to obey. I don't know where the provision comes from. Well, kabalo say, but there are people who loves your work na ay kauban na ito din nga, kadabiyahin ako. No? Maghatag yun na siya unuring, di na siya manhidring. Maghatag yun na siya unuring sa kuha. And it's beyond her ability to give. Like the Macedonian giving. They gave beyond their ability to give. Salvation is not only local, it is global. Tandaan niyo to. Sa ato pa di ay. Yung pa ni Kuya Ben Baluyot, sa ato pa di ay. Ikaw dili lang pang local, pang global. Ang uban, yun makatuo ba? Ako,
Nga, kanang akong yato sa misyon, ipalit na lang na akong nagsudan. Sus, wag yung laing nasudyaw na huna ba, kaon ra gyud. Kung ingunala lang ato panguna-una, mauro po kinoy mabot sa ato. Mauro mo na itong kituhuan. Na makapalit ng tag-kari-kari. Oxtail na kari-kari. Paborito mo na. Na makapalit ng tag-kinilaw. Kaluko man kayo ka sa Ginoo na. Maulang ba na atong kituhuan? Maulang ba na nga nung nisunod ta sa Ginoo? Dili, oy. Ingon siya, ask of me, pangayo, and I will give you the nations, scriptural nations as your inheritance. I will give you matigsalog. I will give you klata. I will give you ubo manubo. I will give you ata manubo. All these tribes and nations in the scripture, it is for our asking. Ask of me, pangayo. Maunang wa ta, kay wa man tayo gipangayo. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and the door will be open for you. Even ancient doors were closed before. Now it shall be open for you. Even China, who is closed in 1992, every time I'm in the border bringing the Bibles illegally, I will always speak to the gates sa lower border, entering China. Palagi ko sinasabi yan, kasi ginahulat mo na nga isira. Motingog na, mosirin na siya. Pag sira na, wala pwedeng motabok sa tulay in the lower border. Going to Shenzhen. Mga permite na kumandungog. Shenzhen na, Shanda. Shenzhen na. What pasabot? Shenzhen University. Muna mo ang code nito. Every time na ako sa border, I'm bringing the Bibles. I was so young during that time. Kito man magunahuna na 22 years old ba ko? I have a career in tennis. I have a career in basketball. But when God called me to the mission field, I said, Lord, I will obey. Every time, sarado pa ng gate, I will always speak to the gate. Be open, for the glory of God may come in. And for a certain period of time, it was open. In fact, kanang ginapanghatag ni Manny nga na Bible na to, the word for everyone ng mga Bibles, katong plug ang color, it was printed in China. I think 20,000 of those. Tama ba ko? 100,000 yung ipaprint na NIV. It was printed in China. But way back 25 years ago or 30 years ago, we were there at the border, crossing the border, risking our lives. I was apprehended 3 times. Nahutakpan ko 3 times. And I was detained in one of the borders in Sheko. When ako namang ugoy, kinaiya nga, uslan man, idakop ko nimo, tablahon ta ka. So I started to share the word of God. I gave 3 Bibles dito sa mga official na kwan. So ko kaya akong team leader. You know, Blair, what you have done, it's wrong. Siyempre, naman ko yung mga guidelines. Tungkol sa kainit ni mo, nang bata pa ka, init pagdugo, mabita lang, mudagan kaya ko, kukuron ko, pila kabis ko, gigukod. Yung gingan ko sa akong team leader, Blair, bakit ka tumatakbo? Pwede ka madisgrasya niyan. Mga pulis yung mahabol sa iyo. Sabi ko, Nay, nung nasa high school pa ako, sa City High, alam mo ni Doc Norman yan. Naba si Rodel? Wala si Rodel. Gawain namin to eh. Pag wala mi monogram, wala mi ID, manggukod ng mga opisyal sa among batch. Unya, mangambak mi, over the bakod, diya City ay pagtabok ni mo na,
Kung sa agriculture to na, pagtabok ni mo, nakasada naman, save na. Sabi ko, nung unbeliever pa ako, Nay, hindi nga ako nagpapahuli ng buhay. Ngayon pa. Sabi niya, iba talaga kayo ng taga Mindanao. Iba talaga kultura ng Mindanao. Palagi kayong palaban. May tatakbo na naman taga Mindanao. Hanggang ngayon ba, palaban pa rin tayo? Yala. Amen. Parang natagam naman. Amen. You know, from Genesis to Revelation, okay, listen to this. From Genesis to Revelation, the Bible tells one story. God redeeming every tribe, every tongue, and every nation. Mamaya, dadaanan natin yung verse na yan. From Genesis to Revelation, after the fall, Genesis chapter 12, God has called Abraham to become a blessing to the nation. Hindi lang yan isang scriptural nation, but to the nations. That's plural. We are blessed with a mission, not just with provision. Ito talagang, nung nabasa ko ito, talagang sabi ko, Lord, patawarin mo kami. Ang dami ng provision dumaan. Hanggang ngayon, nakaupo pa rin kami. We enjoyed the provision, but we forgot that the reason why God is blessing your life, why God, until now, you are still alive, why God allowed you to experience healing in your body, because God is saying to you, you have a mission to do. You're healing. Kaya ako, talagang saludo ako sa pamilyang Raso. I was so bothered. Talagang tinanong ko si Lord, Lord, what's on it? This family has been serving you faithfully, sacrificing everything, doing the work, even in missions. Nagkauban ako minidok. Anak ko, why? But you know what? The Lord just responded, and He said, just watch out. Because there are things in your life that you feel inconvenient. There are struggle. But this struggle is not to destroy you, but to align you to the purpose of God. Kanang nasakit ka, niya naayo ka. Gialaw na sa Ginoo. Para ikaw nga naayo, mangampo ka sa uban nga masakiton. Kay ikaw nga naayo, nagadawat ka anointing sa Ginoo of healing. Now, it's your time to pray for those who are sick. Dili ni kay labi na kamo na naayo sa COVID, naayo sa cancer, ayo kinukundang og ampo. Total dili man ikaw mo ayo. Ako bisan pag unsay itsura nang akong ampuan, bahala ka ni Lord, bahala ka ni Holy Spirit, ikaw bahala ni. Oh. Yung pa ni Bishop Early, dito sa Samarnak, nahinilinya ba? Ya foreigner ako, sige ko ampunak nga, dito tan siya sa foreigner mo linya. Kay ana naman ang lawas. Naglako, naglisod to po. Nya, paabot sa iya, ingon siya, Ginoo ko. Bago pa daw siya sa ministeryo, Ginoo ko, nganong sa ako, mangginiling niya. Pagpangutanan niya, Brad, unsay mo paampuan, Brad? Ingon siya, ha! Ubo! Ubo naman dahil pampuan ng isatay, pastel, dali! Ubo naman dahil, abi niya, nangayo o kayuhan sa iyang hiwi nga nalawas na kanana pa. Usahay ka, balo ka? Siguro ang Ginoo pod sa tuwa ba, makatawa pod siya ba? Pastilani akong anak, dugay na ni Kristiano hantod karon talawan paghihapon. Ubor
puro man di pampuan. Pero katong kay Pastora Ches, talaingot, grabe to. Ano siya? Nay, kuya, unsa imong pampuan? Unsa na imong sakit? Ano siya? TB! Gibugal rin. Alas Pastora Ches, mau ba? May kaya wakaningon lab nga, sige, amputa. These are funny things when you are in the field. Oh? Ano bang, pero kabalo ka, ayaw kay kalimti. Kabalo ka nga nung ipanalanginan ka. Kabalo ka nga nung may mong lawas. Kay gusto sa Ginoo nga manrabaho ka niya. Not manrabaho. It's a wrong choice of word. Gusto niya nga makiktrabaho ka kauban siya. Kay lahi man gunang manrabaho ka, murakan, boss ba? Dili man siya boss. He is our Father. No, God is our Father. And He is not kanabang dili siya sadista nga amahan. No? He wants us to be blessed. Giunhan na sa Ginoo, gipanalanginan na ka. You have a good family. Diba? You have a good working relationship at home. Now, God is blessing you. God is giving you provision not because He wanted you to become rich alone. So that you will become a blessing to other people. Part of your blessing in the book of 2 Corinthians 8 and 9, part of your blessing is a seed in a bread. When you receive a blessing, part of it, both, that is both, whether it is spiritual or financial or physical, that is both. Hindi pwedeng, ito lang ang pwede kong ibigay. Hindi. Lahat ng binibigay ng Diyos sa iyo, ang parte niyan ay buto na dapat itanim sa iba. Bread for your personal use. Bread for your personal needs. Huwag mo naman kainin lahat, kapatid. Huwag mo naman kainin lahat. Magtira ka sa buto. Muna yung problema sa mga Amerikano sa tuwa. Kay mukhaon tagsantol, di naman nato iluwa. Ingon ng Amerikano, you're amazing. After pila ka tuig, nigawas na ang sanga. Namunga na. Nitubo lang santol. Ang liso itanom, dili tunlon. Kaong kag, unsa na, in-extreme, unsa na, mangustin. Tingala kadaghan man nagliso. Pagtanaw, pagbutang sa palot, wa may liso. Brad, asang liso? Kabudlay raw mo sige luwa. Mura man 5-in-1 na kape. O, kakita mo lang 5-in-1 na native coffee. Adili itong kay Dato Rudy, ha? Ako'y napalit na kape, 5-in-1. No? Kaisa ka mo inom, kalima ka mang luwa. Okay, daghan man kayong sapnot. 5-in-1. Bitaw, una-una ako na pag-ayaw. Ngano mang baskog man ka? Ha? Ngano mang baskog man ka para makatrabaho, pastor? Nya, paguman, makatrabaho, makapalit og pagkaon, makasuporta sa pamilya, paguman, kanang para makakaon. Unsa pa? Para mo trabaho. Unsa pa? Diha lang good permanente, water tuyok ba? Part of your blessing is a seed that should be planted. We are blessed with a mission, not just with provision. Pag makadawat kag blessing, tanawa dayon. I remember ko sa 1993, I was in Manila. Nag-associate pastor ko sa Port Bonifacio. Kay Pastor Paul Roma. He's already with the Lord. Wala man sila. Naay niya ito sa among balay. Blair. Anang,
giingan ko sa Ginoo, na ihatag daw ni sa imo, pag-abri na ko sa supli, wow, 10,000. Hallelujah! Sa tibo, kinabuhi na ako, katubo kitag 10,000. Anak ko, wow, ako agad nito. Okay, wala man sila, Pastor Paul. So, ikaw man ang gibilan sa church, sa Christ Mighty Warrior, sa Port Bonifacio. So, imuha na, Pastor Blair. Alipaya ginagawa eh. Buntag yatod ba? Pagkahapon ay nanuktok. Ayo, taga-Davao. Kaya ilan namang pastor, tuwa na po siya, tuwa na po sa Ginoo. Ay, ate, oh, nalagay ka. Siya mo lagi, pastor, hilak na daan ba? Ingko patay. Impas. Hapit na ako, napaman sa table, hapit na ako gihulong niya kung si Paon ito pa para di makita. Ano siya, pastor, tabangi ko, wala ako iparinter na sa Manila. Nagbawala ko nga namon na rin ni Pastor Paul Roma. Ang Manila May, tabangi ko, pastor, ang akong anak nabanggaan. Ah, mau ba te? Oh, niya, dili may dawaton sa ospital. Kung dili daw may makadown of 10,000. Satanas, paawa sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Lord, joker magay ka. Iyong ka seed lang. Iyong ka bread lang. Anong tanan man ikuhaon na ni? Sa way daghang kusmon. Ngayon ko ate, let's pray. Para kita ni sa imo. Pero ang yawa, sige kung sa ako, namali ka, para na sa imo, hindi na para sa iya. But you know what? I obey God. Paggawas niya, nakaluhod ko kugahat. Oh, ano ko, Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Okay, wala naman. Ikaw lang ipadanlog sa kong kamot. But you know what? After I obey God, it was just a test. I was able to go to China for free. And I was extended. Gikawat pa ako ang pitaka dito sa border. Gikuot. No, may nalang pitaka na kuot. Ang ba nagkatawa na. Di ba, abin ako passport ang makuot. Kinaman sa ilalong. Pibutang na akong pitaka. May nakuha. Pati peso na ko nanan. But God extended my stay in China for almost a month. Everything was free because I obeyed God. We are blessed with a mission. No? Daluyan. Ganahan ko sa Tagalog na word. Tayo ay daluyan ng pagpapala ng Diyos. A channel of His blessings. Let's continue. Let's go quickly with this. We are blessed with a mission, not just with provision. Ask yourself, is God's blessing stopping with me or flowing through me? Ang blessing ba sa Ginoo, both physically, emotionally, and financially, above all, spiritually, ni undang ba sa ako o ni daloy pinaagi sa ako? Amen ba? Usahay, magyaw-yaw tanang uban na. Grabe kaayo. Anong tanaw nila, ikaw na lang yun ang nagapangihi o kwarta ba? Ay, nawikuan ba? Ay, maring. Ay, Brad. Kapalo man sila nga, buutan ka kay, gasimpa ko kasi the word. Okay na siya, makasabot na siya nato. Pero na panahon, usahay pa nga, mag-alanganin kami daw. Pero, one time, gingan ko sa Ginoo, unsa may imong gusto na? Mubalik ka atong ikaw ang sige pangayo? O ukira ka nang ikaw sige tabang? Kay pwede man nang nangayog tabang nimo mayon siya nga, Pastor, one time lang, isa kasimana lang, Pastor, pwede na makambyo? Pwede ka nang imong pick up ako sa mag-drive isa kasimana lang. Nga ikaw, testingan sa nimo kalakaw, Pastor. Sa init kaayo nga, mag-ministry ka pong ka.
ikaw ang ginapangayuan, you are blessed. You are in a better position. Number 2, God blesses His people to become a blessing. Okay? May God be gracious to us and bless us. In verse 2, anong panalangin sa Ginoo? Morning purpose, that your way may be known on earth. To make Jesus visible and the gospel relevant. They will not listen to what you are saying until they will see Jesus in your life. Unsa si Jesus? Matinabangon, mahigugmaon, maluluyon, grasyoso. Mo na ilang makita. Pag nakita nila si Jesus sa imong kinabuhi, tinuod ng imong ginashare. Kaya makita man ako sa imong life. Pero mag-share lang ka. Tungod sa imong kadasig. Niya, di lang makita sa imong kinabuhi. Napa imong dagway ng permentiga, pasan o isa kasakong bugas. Diba? Morning, sister. Morning. Nabi, inanay dito una. Pero praise God, wala naman siguro sila. Grabe ito ba? Masulot. Bihan ako. Good morning. Ano sila? Morning. Ano ko? Kuyawan eh. Mura bagong graduates PMA. Niya, share ka gospel. Huwag mo tuon mo. Kung maro ka sa inyong eskwelahan, tanang baon sa imong classmate, imong pangayuan, lupig pa nimong BIR. Unya mo yung kakabalo ka ang Ginoo. Nag-provide yun sa tanan na mong panginahanglanon. Kani akong pag-eskwela kada adlaw, nag-provide yun ang Ginoo anin ba? Moingon yun ang imong mga classmate, bot-bot. Provide ang Ginoo kasi magkagpangayo, bisang maruya, 50han pa nimo. 50 tabi. Maruya isa ka buok, magigtunga pa ka. Unya mo share ka nga ang Ginoo. No? Provider. Naku po. Mukhang ibang Diyos ang makikita nila. Make Jesus visible in your life. So that when you share the gospel, it becomes relevant to them. Don't just preach to them about the gospel. Show them first. Mas maayo man ang makita nila. Bisag wa kay giwali, nakita nila ang kinaiyan ni Jesus. Katawa lang ko gahapon ba? Nakahinulsol ko kalit. Na ay nagalid dito sa worship. Bisa nag-lead siya, di siya kakatawa. Ingon akong asawa, love, murag, mau man na itong silingan? Sapad na itong balay? Mau ba? Mau na lang ba? Murag kanawang yun. Katong ilang mga iro nga, hallelujah. Ingon siya, lagi. Pagtanaw na ko, wala ka, kanawang yun. Ikaw dilay, kanawang lang na. Akong gitawag itong isa ka pastor, ikaw brad, pautan na daw, Tagalansona ba siya? Ayun siya. Ay, pastor, confirm. Tagalansona, tapad daw magbalay. Hapit kumuli ba eh? Kaya hapit mo na ako ito ipabarangay. Okay, si JB hapit, kitas magan, silang iro, nisulod sa mong gate. Hapit na mo ito ipabarangay. Pasailuwa ko, Lord. Pastor ko nga way buot. Pasailuwa ko. Literally. Yan, dito pa may nagkailanay. Siya ang music director sa ilang simbahan. Anak ko, Ginoo ko. Wa ba ka ni na backslide sa ako? Grabe, dito ka baho sa Ginoo. You know, bata mo ko si Brian. Patong ulitaw pa siya, nanay siya dito.
Kano bang, pero kabalo ka, anak ko, it was an eye-opener. Okay, there was one time na nag-washing ko ba sa kwan. Anak ko, grabe, bahuwa eh. And then I saw him in front leading worship. Naulaw ko. Naulaw ko. Anak ko, wow, Lord, pasailu ako kasi wala si Jesus na pakita sa akong kinabuhi. Pero ako kapananggan ko. Morning, sir. Ma'am, good morning. Iguro mo na sila muana sa ko. Di lagi na reaksyon. Pero gahapon, amigo na kami. Yan na pag-isa sa kuha. Pastor, ako tong katapan ninyo silingan. Okay. Niya na pag akong amigo nga pastor. Kinsay, sa mga klase nga silingan, kinsay sa baan ninyo? Ana dayon siya nga, kami. Sa kong una, Lord. Kinanglan mapakita kinato si Jesus God. Say masipyat man kita gyud. No, nagtuo man ko nga buutan gyud ko. Pero akong mama ra gyud nakasultihan nga buutan ko. Hallelujah. May God be gracious to us and bless us that you may be known on earth. Blessing has a purpose. Provision for participation. Favor for function. Grace for global impact. Bless you kayo ng mga taga-global impact ba, no? Asa na mo? Mga taga-global impact. Sigaw naman dyan. Global impact, you know? Grace for the global impact. Mo rin si Icon o si ano, bisag awayon ni mo ni, di mo sukol ba? Grabe yun day grace ni. Like Abraham in Genesis 12:2, I will bless you and you will be a blessing to many nations. Scriptural nations. You will be a blessing to the Muslims. You will be a blessing to the Yakan. You will be a blessing to the Maranaos. When you go to the market, ayaw ninyo likayin ang namaligya o kamatis, lamas, nga naay nakatumbong, nakahijab, sama ni Jing, mo ni ilahang inahan. Tindog lang ko, Jing. Tindog lang ko, Jing. O, di ba? Kagwapa nga Muslim, no? Oo. Kabalo ka, mauna akong style. Pag mato kong market, kung na ako'y makitang tribo Muslim, mauna akong palitan. Because mo maning gingon, I will bless you and you will be a blessing to the Muslims. So that they will see Christ, Isa, Al-Masih. Not just Nabi Isa or Prophet Jesus, but Isa Al-Masih, Jesus the Messiah. You are the resurrected Jesus. Of course, di ka Ginoo, ha? When you show kindness, when you bless these Muslims, kami ni Doc Norman, we've been in Maguindanao, in MSU Maguindanao, in Iskipi, no? Salida, ano yung pangalan? Diyan sa may Ligwasan Mars. Blessing them, hoping that one day, the goodness of the Lord will bring them unto repentance. Your goodness, they will see Jesus in you. Pero bisang pagkasimba ka diri, inigawas ni mo diri, mangaway pag-igas mga guard. Baka kabalo? Ay mo akong parkingan. Pakailan ako? Elder ko diya sa The Word for Everyone. Adi na tinoon. Kaya wala man tayo elders diri. Ayaw yun mo, patakag, pangisog.
Kay under ta sa grasya sa Ginoo ani atong lugar. Ayaw lang, pugi lang. Di ba? Dugaya sa akong gikuan. Ay, unsa man ta kong gi-order na kape? Kape raman to. Dugaya po doy. Ipaluab lang. Alam pang isog. Eh, para di ko mapatawag. Once they will see Jesus, they will start to believe in Him. That's where the gospel becomes relevant. Because you have the character of Jesus being a loving person. Now, God's love reaches the nations through our, take note of this, 4 things. Through our prayers, our giving, our going, our sending. You are not a reservoir. You are a river. Can you bring in the pictures? That is the La Mesa Reservoir. And that is the Tamogan River in Davao City. The word for everyone, Davao, we are not a reservoir. We are a river that releases water. And water, river of life. Water, river releases life to the people. From Davao City to Kimarat. Wherever the river flows, everything lives in it. When the river of God flows, all the fish in the Dead Sea becomes alive. These spiritually dead people, when we go to their lives, when we share the Word of God, when we share the goodness of God and the love of God, having the proof of our medical clinic, people will always understand that Jesus loves Kimarat. We have to understand that. Dili lang ni project. No! Kakapoy, uroy. Dili lang ni siya ka lang. Sige lang, mag-gather ng resources ka lang. Sige lang, pastor, doon lang na kang manipakyaw, di ba? Yaraw nang suportahan. No! He is not God. The God who showed me the vision is the God who owns the heaven and the earth. He will provide. Wherever God guides, He will provide. When there is a vision, there is always provision. When there is a vision, vision leads, budget follows. More than 1 million, almost 2 million we spent in the Peace Caravan 1 in Talaingod. We have a point of reference. God has done this before, and He will do it again. But no longer in this country, not in our Jerusalem, but this time to the ends of the earth. Hallelujah. Palakpakan na ito ang Ginoo. The church is not called to be a reservoir, but a river. A river that flows stays fresh. Water that stagnates becomes toxic. Ang reservoir, baho ang tubig niya. Stagnant mo na. Ang imong kinabuhi, kung dili na siya magamit para sa uban, tanang blessing imong madawatan, maabot ang panahon, mabaho na siya. Hantun, masakit na lang ta, wala na tayo mahimo. Kaya naman ko kalakaw, pastor, kaya mag-listen naman ko. Wala na katong gusto mapil sa worship team. Tungo lang ako, mahay pa siya tingog. Bitahon ako, di yung masugot. Katong nasakit na siya, nagka-cancer na. Niyato sa mambalay, Pastor, kabalo ka nga, karaan ko musician to Davao, di ba? Kabalo ka nga, vokalista ko. Pwede ko mapil sa worship team. Karon nga, okay pa yung lawas? Pwede pa ka mulakaw? May pa kagtrabaho? Pwede pa ka muhatag? Pwede pa ka muampo? Pwede pa ka muluhod?
Pwede pa ka mamatag sa iyo. Pag Sabado sa buntag, para mo-appeal sa online. Online na lang gani, absent pa yuga. Unsa na balay buhaton ni Lord sa imo? Don't get me wrong. No? Wala ko nangasaba tungkol kaya ako ang pastor. Dili po ni pangasaba, pahinumdum lang. Nisulti ko sa inyo tungkol kaya ako man ang amahan diri sa kaninga simbahan. I'm talking to you right now. Mubo rang kinabuhi, son. Don't waste your life. Use it for the Lord. Bless people as much as you can. Lastly, the vision ends in worship from all nations. Mao ni ang purpose sa Ginoo. Nganong gusto niya ipaila-ila ang Ginoo sa kalibutan? Kung kay gusto niya ang tibuok kalibutan, mudaig ug musimba nganha kaniya. Mao lang purpose. Dili para mailado ka, no. Di ba? Dili para musikat ta, no. Para siya mailhan. Ang mga tao makailan niya, o ang mga tao nga nakakita sa atong maayong binuhatan, sa atong pag-bless sa ilang kinabuhi, sa atong pag-bless sa ilang community. Pag nakita nila na, kaning mga tawhana, mangutana, bisag Buddhist pa na, bisag Hindu pa na, bisag Muslim pa na, mangutana sila, kinsa man inyong ginasimba. Come on! Palakpakan na ito ang Ginoo. Kaya bisa kung saan pa ni mo gwali. Pero kung wakay napakita ang maayo sa ilaha, the gospel will be a waste and it becomes irrelevant. So tiyan ka, when I saw this vision, I saw Buddhists worshiping God. I saw Buddhist people raising their hands, not only from Thailand, but even across the Mekong River, which is Pakse, which is Laos. They raise their hands before God and they worship God because that clinic will become a vehicle for the goodness of God, for the land of the living. Be a part. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. What is the purpose? Because when they worship God, one day, this is the picture of heaven one day. Revelation 7:9, a great multitude. Apostle John said, I saw a great multitude that no one could count from every tribe, nation, and peoples, worshiping the living God, worshiping the Lamb. This is the picture of heaven. That's why God wanted to see this in heaven. Pagkatuloy mo sa langit, o kung isa ka sa magsuporta, ani nga project, basig na manguhit nimo. Salamat ha, sa pag-adto ninyo sa Imarat. Salamat ha, kay kung wala mo nang adto dito, di may makaanhin diri sa langit. Kanang mga friends nimo, nga imo sige guban-uban, imong pakanon, imong lipayon. Okay na kung malangit po sila. At least na ikonsuelo sa imong kitabang nila. Pero kaning mga tawhana, these are the people in the ends of the earth. But here we are. We wanted to bless them. Missions is not just a charity. It's not about charity. It's about worship. Say it with me. It's about worship. The goal of missions, not just transform communities, not just improve lives, but transform worshipers. When the nations worship, God's heart rejoices. I would like to show you a picture. This is the vision that God has given me. And this vision, I'm going to share to you so that it will become a shared vision. That is Kimarat. Kimarat Clock Tower
That's Thailand side and that's Laos side. That blue one, no, kanang light blue, mo na siya ang Mekong River that separates Thailand and Laos. So Kimarat is really in the border. That is why Kuya Sunny said, Blair, you will not be serving. You will not only be serving the Thai people in Kimarat, but you will also be serving, without you knowing it, you will also be serving the people in Laos, particularly in Paksi, because they can just easily cross the Mekong River. And, benefit. They will have a benefit doon sa ating medical clinic. That's the place. Now, next. Muna ang lugar kung asa itukod ang medical clinic. Nasa left side, no, na ay church na siya. Existing church. And then sa kilid, open space na. Ayaw kabalaka. Kay kanang lugar napalit na ang yuta na, ilan na sa church. But what they are crying out is a medical clinic. Had been a vision for 10 years by the pastor who passed away last 2019. And they thought that the vision of a clinic in that place already died with their pastor. Next. That is the Kimarat Medical Clinic in the Kimarat district in Obon Ratchathani, the province of Obon Ratchathani in northeast Thailand. Wapo kayo, no? Mura magdili sa bukid ni. This is the clinic that we are going to establish. Malaking trabaho ito. Malaking pera rin ang kailangan. Kaya ito yung estimated budget ni Pastora Pauline Zambrano, 1.2 to 1.3 million na project. You might be asking, unsaon na ito na, Pastor, pila raman takabok? God has given us the wisdom or the strategy. I would like to call on Pastora Che to come. Palakpakan natin si Pastora Che. Sawadika. All right. Wow. Kung tanaw na to ang picture, imposible ang 1.3. Tama ba? Kinsay nakahuna-hunaan na. But you know what? While thinking about this, and then gitanaw na ko si Pastor Blair one morning sa balay, sige siya huna-huna sa uniha. Pero grabe gyud ang iyahang burden for this, nga dapat matukod ang clinic within this year. So nako, Lord, paunsa kaya? So silently I prayed, paunsa kaya, Lord? So remind ko, long time ago, ulitaw pa si Pastor Blair na work siya sa TNO, na siya gipang distribute sa amoa all throughout sa Mindanao. Pouch nga naay gibutang piso araw-araw para sa Asya. Pero tibuok to Mindanao, yang katagaan. Now, karon nagunaon ako, Lord, project ni sa TWED, sa The Word for Everyone. Paunsa na mo maabot ang 1.3 million para mabuo, matukod ang clinic. And so, grabe si Lord. Iyahanggi hatag sa ako ang revelation. Na siya gipakita like nga idea, and I believe really this is from the Lord. I received this from God. An idea on how we can raise funds for our project in Kimarat. Ready na ba ta? I'd like to share this to you. We can raise funds for our project there in Kimarat, and I truly believe nga the Lord has placed this in my heart. And pag-share na ko ni kay Pastor Blair, ni confirm po sa iya ha. Gi-share po dayon ako dito sa team nga padulong sa Kimarat, and they confirmed. Una pa gid si Doc Himes niya siya, brilliant. Iko, Lord, thank you. Nag-confirm sila. So,
morning na ako'y gi-prepare, na ako'y gi-prepare, no? Ako sa ning i-present. Slide number 1, Missions Fundraising Project, Blessed Kemarat, Medical Clinic Project. Right? Palakpak sa dihabe? God gave us an idea and we believe this is His strategy to bless Kemarat. By the way, we are representing Karen tribe. Dool ran dito sa Kemarat, no, sa Thailand. So, sawadika. And slide number 3, mo ni siya ang idea nga gihatag ni Lord. Let's start saving today. Commit to save daily. Everybody say daily. Unsay i-save? 10 pesos? 20 pesos? Or 50 pesos? Kaya na? 1.3? The word for everyone lang? So, kamo kung maayo mo mo-compute, mo-calculate diha, paspas kayo. Now, paunsa ni siya? Small coins actually, small lang na, but it will give a big impact. We will be providing, or we will provide today, no, containers nga ang label, Blessed Kemarat Medical Clinic Project. Mo ni siya ang 10. If estudyante ka, or for kids, estudyante karon, kaya nila mo count sa McDonald's, right? How much is McDonald's? So this is, i-provide na mo ning 10 pesos because for sure na ay mga kids nga interested and young people also nga 10 pesos lang yun po ng ilahang ma-afford. I understand nga allowances lang po ng ilang gina-receive. But anyway, another one is 20 pesos. Of course, daghay maka gunit og 20 pesos, di ba? Kinsay naay daghang 20 peso coin sa balay nga ginatago lang nimo. Basig gipatago na ni Lord sa imong para na sa Kemarat. And also of course, 50 pesos. If ato ni siyang i-compute, ato ni siyang i-calculate, na siguro din nag-calculate. Actually, nag-calculate si Pastor Blair ani. Pwede good, possible good. Together we can build a medical clinic that will bless many lives. Amen ba? Ang collection nani will be on August 2026. Why? 6 months lang because mag-start ang building by September. So, we will be collecting these containers on August. So, mga 6 months ang atong daily gyud nga pagsulod, pag-deposit. Little by little, step by step, for God's glory. Kaya nato ni. Amen? So, I encourage everyone, let's unite in faith. Let's give with joy. Let's bless Kemarat. Come on! Later, after the service, na ay ang Kemarat team, ang atong team, na sila sa gawas niya, and then you can claim your container. But of course, isulat gyud ang inyong names because we will be monitoring each one nga mag-commit, magkuha ani. You have to bring this in your homes. Bring it home and fill it faithfully. Faithfully. So don't forget, nga atong goal by August 2026, ato na ni siyang marimit. Okay ba? And si Pastor Blair na siya i-compute, like if you, dili na, so ikaw na lang na. But anyway, ang total ani, for sure, moabot gid ni 1.3. Do you believe? Yeah! Kinsay mo commit for 50 pesos every day. 20 pesos. Yeah? 10 pesos. Kaya na ito ang 50. Amen ba? Kita ang tweet. So, ano si Pastor Blair, once ma-fulfill na ni, ako yung ipabutang dito ang name sa matag usanga naghulog dire nag-commit. For sure, kung mato ka sa Kemarat, makita ni mo ang name.
It's a legacy, right? So, nadito'y pangalan na yun ni, di ba? Run. Naghatag og 50 every Amen. day. Do you believe it's doable? If we can gather 100 people committing 50 pesos, that's already 900,000 pesos. If there is 50 people who will commit for 20,000 or 20 pesos, we can gather 186,000. For 10 lang na mga kids na magtipid o mag-save of 10 pesos, that is already 36,000 in 6 months. Oh, ask me how. But I believe, no, if there is a vision, there is always a provision. I would like to close with this. From our hearts to the ends of the earth, from Davao to Kimarat. Napakita ko na yung pictures. God's love starts in our hearts, but it must not stay there. In His love, if His love reaches you, it now wants to reach others through you. Let us carry His heart, declare His salvation, expand His kingdom, because God's love is not limited by borders. Hallelujah. Let's all stand as we worship God today, because that is the very reason why God came to every nation, in order for every nation to worship the living God.